namhlanje lizobuya namhlanje yebo ma Yey kwaze kwamnandi ekhaya jikelele kwaze kwamnandi kungokunje sibile xhopho sibambe ngazibini kuye utata uFreddy kwala ngeke ngivume baniyekisi ekhaya jikelele kanti ngokumbukeli singena kwi-yure yokugqibela yenkqubo kwaye ke njengokuba besitshile eqaleni le inkqubo yethu yokugqibela apha kunyaka ka-2023 kwaye ke soze ndingatsho ukuba oko ubumhle mbukeli sukela sisaqala nqa kwiinyanga ezimbali eziliweyo nakunyaka zayo ke mangatshintshi kwanto sibethe ngesinqe sinye de banqole bavume nabo badlula ngendlela isenjimla ke uNonkanyizi kalubisi uMadlongothi Maziphuma Mshuku mamazondwa ngezakhe ncamagushe kwizihlelo ezingqongileyo ndithi chosi ndihamba nayo mamtshali mbukeli elesithathu ke manje lelihora esilidikadikayo hayi cha ziyabuya ke lapha ohlelweni namhlanje njengoba phela ubonile bese kuphatheleke inkakha uFreddy Gwala obenze ibukayo ke lapha ohlelweni lalela asiphelela thina sena futhi omunye umculo omnandi wena nje kumele ukwenze ukuthi uhlale nathi phela lokugcina ncike uhlelo lolu iEkhaya jikelele kulonyaka igama lami nguNoxolo kwaMwala uMantshingi ihlabakala lemhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe esedala ake sibheke ihamba phambili kuleli hora lethu lokugcina kunyaka u2023 amaqela okhangela kunye nohlangulo afumane izidumbu ezithandathu kwindawo ekufutshane nedolophu iLadysmith enyusa inani ukuya kutsho kwi-12 iphulo elinamandla lokhangela amaxhoba ezikhukhula iLadysmith kwiphondo laKwaZulu-Natal liyaqhuba namhlanje amaqela okhangela kunye nohlangulo afumane izidumbu ezintandathu kwindawo ekufutshane nedolophu phezolo enyusa inani lababhubhileyo laya kutsho ku-20 okanye kwi-12 umzimba welinye lamaxhoba ufunyenwe kumgama ozikhilomitha ezili-15 ukusuka eLadysmith urhulumente wephondo laKwaZulu-Natal umemelela uncedo kumaqela okhangela nokuhlangula kwilizwe liphela abamkantshubomvu emkhakheni wamafilimu nezigaqedi isizungu bahloniphe umakade bona emidlalweni yeshashalazi kanye nasemculweni umbongeni Ngema eThekwini oshone ngolesithathu ebusuku eEastern Cape engozini yomgwaqo uNgema wazakhela igama ngo1987 ngesikhathi ke edidiyela umdlalo weshashalazi osihloko sithi Sarafina Lathi chapha ilanga kumbongeni Ngema ngonyaka ka1955 ezalelwa eVerulam eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal wakhuliswa ke ngumakhulu wakhe notatomkhulu ekhulela kwilali zakwaHlabisa kumantla eliphondo wathi ke xa eneminyaka eli-12 wazifundisa ukudlala igitara wafunda amabanga phezulu kwisikole seThekwini ngeminyaka ye-70s lendedeba yabeleka imithwalo yayo emqolo isingisa kwelaseRhawutini iyokuzibandakanya noGibson Kente nowamfundisa ukuba ngumdlali weqonga kunye nomculi ngonyaka ka1981 wabhala umdlalo weqonga owenza indumasi uWoza Albert kwiminyaka emibini emva koko wabhala imusical ethi Asinamali neyathi yenza udumo kwilizwe laseMelika oku ke kwamvulela indlela lompondo sihlanjiwe ngemusical eyaduma ihlabathi jikelele uSarafina ngo1987 nelilibali eligxila kwizixholo-xholo zango1976 eSoweto uSarafina waveliswa njengemusical eyaqala ukuboniswa kumnyhadala iCannes Film Festival ngo1992 lo mboniso bhanyabhanya wadidiyelwa nguAnand Singh kwaye unabadlali abangosaziwayo abaquka uLeletu Khumalo ongasekhoyo uMiriam Makeba kunye noWhoopi Goldberg uNgema wachongelwa imbasa iTony kunye neGrammy Awards amatyeli aliqela lo makhwekhwetha ebeneliso elibukhali ekuboneni abantu abanetalente usapho ke lucele ukunikwa ixesha lokukhe liginye nokuba kuyakrakra
Kusenjalo ngaphandle kokufumana ukunconywa ngokubalasela kwezobugcisa, ubomi bukaGqirha Ngema bebembethwe ingxokolo. uNgema usutywe kukufa yikwingozi yemoto cebo kuhle Bizana eMpuma Koloni kwindlela ibuya esifihlweni elusikisiki. Sathontelana imiyalezo yovelwano kulandela ukusweleka kwakhe. iSarafina kumdlalo weqonga owabhalwa ngelinye vele lahulumente wengcinezelo nolwamvila lwemigaqo nkqubo yakhe. Indoda eyapheka lo mdlalo ngongasekhoyo uGqirha Mbongeni Ngema ukhe wabonwa enqubanisa inhloko namalungu osapho kwinkonzo yesifihlo yesihlobo. Kubani ke obesazi ukuba leyo ibintetha yakhe yokugqibela. And he became my child as well. Ebese iminyaka 68 esidla amazimba. Uhlonitshiwe ngegalelo lakhe elingenambaliso kwicandelo lezobugcisa, kodwa umzila wakhe zange usinde kwintetha. Mbongeni didn't do anything wrong. He was an artist who was asked to perform or to produce work, and he did. Then the government came in with the funding. So there was, you couldn't fault him for producing the work. uNgema wazifumana egaxeleka kwenye inkathazo ngokuhanqe intsusa yomdlalo iSarafina. Umbhali kwanomdidiyeli wemidlalo yeqonga uTunokhwe usakhalisa mantshiyane ngelithi zange aqatshelwe ngegalelo lakhe kwimveliso kaSarafina. I'm just very curious to see if we spiritually are going to carry on trying to resolve it with the truth. That's all I was asking. Igalelo likaNgema soze lacima kambe ezinhlizweni zabaninzi ngakumbi kwabo babekhe basebenza naye. Mbongeni was a frequent guest on the Felicia show. He even composed one of my favorite signal tunes. I-ofisi kamongameli uchaze umsebenzi kaNgema njengegugu lesizwe nowathi wameleza uninzi kumzabalazo weli nelizwekazi iAfrika. I-Automobile Association ithi ilindele ukuthi kwehle kakhulu inani lika petroli, udizili, uparafini kanye nowoyela ngesonto elizayo. EAA ithi kulindeleke ukuthi uhlobo lika petrol 95 unleaded lwehle ngo54 cents ilitha, kuthi uhlobo lwe93 unleaded lwehle ngo39 cents ilitha. Kulindeleke ke ukuthi udizili wona wehle kakhulu ngenani eliphakathi ka93 cents ilitha nenani eliyirandi ilitha kuye emarandi namabili ilitha. Uparafini wona uzokwehla ngo95 cent ilitha, kanti ke nenani lika oil likhombisa ukuba nozinzo nakuba phela kuphazamiseka ukuthuthwa kwawo ngenxa yokuthi sishubele isimo le eMiddle East. Kanti ilizwe laseMelika lithi owayesakuba ngumongameli uDonald Trump akazukuba inxalenye yonyulo lobumongameli lwaseMelika kulonyaka uzayo. Unobhala welizwe laseMaine uShanna Bellows uthi uTrump uphembelele uqhushululu xa wayesasaza amabango obuxoki malunga nobuqhophololo babavoti kunyulo lwango-2020. Mbukeli-ke njengoba bengishilo ke ngathi awupheli umculo lapha ekhaya lakho, uma sibuya ey'tolo sizobe sikuphathele uKarabo Mathe owaziwa ngelika Kmo. Yena kuzobe phethe ingoma emnandi ethi Thatheka, kodwa kamanje mbukela ke sibheke ke siphosa amehlo sibone isimo sezulu, emva kalokho sobe sisiye ekhefini. Mangabe sibuye uKmo yobe ke senza ke adume ngazo.
One. Angathatheka ayinhliziyo mangikalo kukubona angathatheka inhliziyo yaqala ngenjabulo kwaphela ngesamazi mangikalo kukubona angathatheka inhliziyo yaqala ngenjabulo kwaphela ngesamazi Samatandeni One, two, three, go. Yo, invention. Azanga ngaibona. Makufika kuwe ngiyasela. Makufika kuwe ngiyasela. Yo, invention. Azanga ngaibona. Makufika kuwe ngiyasela. Makufika kuwe ngiyasela. Yo, invention. Azanga ngaibona invention. Makufika kuwe ngiyasela. Makufika kuwe ngiyasela. Yo, invention. Azanga ngaibona. Makufika kuwe ngiyasela. Makufika kuwe ngiyasela. Yo, invention. Azanga ngaibona invention. Bathi, lanile lanile lale. Ngithathekile ntisi ngithathekile lalile Eluya shisa lovotha kakhulu oh thando lethu Eluya shisa lovotha kakhulu Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Mbukeli njengoba ukhetho selusemome nje osombusazwe einhlakeni ezahlukene bazobe bematasa ke begaya amavoti kanti njengoba uhlala ubona bahlala begungweke yikhondla zezinsizwa eyisuke phela zibagadile ukuze baphephe kwazise luphinde lushe uhlamvu kweyithinta ke ukubuswa kwezwe. Esinye ke isikhulu sikahulumeni uPetros Ngubane akazi ke ukuthi athathe ini ayihlanganise nani njengoba eshonelwe ngomunye wabaqaphi bakhe abethemba kakhulu. Mbomvu asikubingelele sithi nje tutuzeka ngokwedlule emhlabeni kaMbongiseni phakathi sikwamukele lapha ekhaya Jikelele. Ngiyakhuleka kakhulu kubalaleli nakuwe nkosazana lapha e-studio. Impela nje busushilo lesi sikhathi sehlasenyuka sigaya amavoti siya nakubantu sabisintuthuko kepha okwami kube okunye phethe kabi kakhulu onyaka ngoba ngishiwe igadi unsizwa esesihambena ibanga elide ingakabi khona kulomsebenzi wokuqapha sisebenza nje naye imisebenzi eminye eqembu ihamba nami
yazi yabi yaqala ke igada umfowayengwa owayimeya kwalapha eMzinyathi yabi sidlulela isigada mina ke sekuyithemi yesibili engihamba nayo njengoba ngisho ngithi ibinje ngomntanami njengomfowethu ikho konke isando sami sokuphosa ngempela umbongo semphakathi ubetween usengishila kasekho usishile. Ungasichazela nje Mbovu ukuthi kwenzekeni? Umbongo semphakathi umuntu oqinile onesibindi nomuntu oqiniselayo. Ngibona ukuthi wakhokhobela nje ungaphatheki kahle ngoba waba nesimila nje ngaphakathi lapha emathanseleni. Ushike sicabanga ukuthi kuzolunga sithi athatha ahlanganise lokhu nalokho uzosinda uzoba ngcono. Lento yaqhubeka cishe yazaba amasonto amathathu. Uthe lokho ehamba odokotela ithe isuka yayivala ukuba kwazi ukuphuzekayo ukugwinya udla kanjalo nje ke yamqina kanjalo wabuyala esibhedlela isikhathi cishe singangesonto sase silahleka lawo yena sesishiya ke kanjalo ngolwesine olodlule wayengene esontweni engaphambili kwalelo sasihamba naye sesibona nje ukuthi uthole nzima ngoba uyakhala ngalento ebuhlungu esingakwazi ukumsiza ngoba ingaphakathi lapha la kukhona amathansela khona phakathi impela emlonyeni. Ayi sedlulisa nje amazwe enduduzo ke emndenini kanjalo nabangani nabathandiweyo bakhe kanjalo nje nakini baba uNgubane njoba esinishile ke ubhuti lo kusho ukuthini nje ke ukuthi manje wena usushoda ke ngomunye umqaphi kakhulukazi nje ngoba phela kuzisikhathi sokhetho kuyisikhathi esibucayi kakhulu kwezombusazwe. Ube insizwa ekhaliphile ekwazi ukulandelela ukubheka izinto uhogela okhogelwayo iphinde futhi ikuhlolisise ekuhlolayo kakhulu nje bangishilo ukuthi ube senolwazi olude lokusebenza abiyabhenge kwesimo sombusazwe umngani wabangani ekhuluma ekhululekile nabo bonke abasebenza naye nomphakathi wonke bumazi bembiza ukuthi sombhithi ngilahlekelwe kakhulu mina nomndeni wakho ulahlekelwe laba msenabo nomasipala waseMzinyathi ulahlekelwe kakhulu ngathi nje hayi ibinsizwa igcokama inono ikhathazipho lensizwe kaze ngayicamba ngathi mina lensizwa inkomo zakhala emzimbeni kwaba izakhala esibayeni kanjalo zakhala emabhange kodwa ke ngiyajabula ukuthi bisiyakhile ekhaya noma bingakathathi ngiyazi ukuthi nabo abantwana ngiyazi ukuthi biyihleli into zawo kahle ngoba ibisiqalile nokufuya nje ukuthenga izinkomo impahla ngiyazi ukuthi futhi bisiqalile nokwakha kuba ingahlala uba ithumele abayo ikhongela la ikhonga khona hamba ke lala kahle sizwa yamabutho hamba kahle sombhithi lala uphumule phakathi ngiyazi ukuthi ubumntanami uyikho konke kodwa ke siyazi ukuthi sonke siyawufika qana lapho la kuyiwa khona makuficwana uNkulunkulu akakusize ulale ngokuthula ezidlungile bezukuphethe. Baba uNgubane uma ngabe nje mhlawumbe kuthatha isikhathi esingakanani nanokuthi kusukela manje kuyaphambili uzokwenza njani uzokwazi ukumthola mhlawumbe omunye umqaphi ongareplace yena noma mhlawumbe kuthatha isikhathi esingakanani ngoba ngiyabona ukuthi ke kuyakhathaza phela ukuthi nesimo ke sezombusazwe ngendlela esingayo nanokuthi ukhetho seliseduze nawe mhlawumbe awuzukhuleka kahle ungenabo abaqapha abaphelele. Ngicabanga ukuthi umasipala nabo bonke abakahulumeni banesidingo sokuba makuvela isikhala sivalwe noma kanjani uyofika bacaninge umuntu oqotho ozinikele oyithanda umsebenzi ongavala lesi sikhala salensizwa yawaphakathi. Ngiyacabanga ukuthi ifanele ukuthi iphuthume ngempela ngoba sobe sigijima kakhulu uyazi ukuthi mina ngigijima ko Free State ngigijima ko Northern Cape ngigijima ikwazi uNatal yonke ngokuthunywa iqembu ngisebenza futhi nakumasipala ngaleyo ndlela ke lindile ngempela ukuthi ngithi ngiqala unyaka into zibe yihleleka icaqwa ziyaphambili so shiyela ke umunicipal manager umphathi wabasebenzi ukuba lokhu kuyahleleka ngokusheshsha. Ngiyathokoza kakhulu nani ningene kahle enyakeni siyamthanda nisibuyisele indaba ezibuhlungu ezinhle nezimbi lezithokozisayo nalezo ezidumazayo siyazi kakhulu ukuthi shiya abaningi kulokhu abashile asibathandayo abayihlobo nomakhelwane abangani bethu kodwa sibabeka uNkulunkulu bonke abanjalo
esibahloniphayo abanye emagaleni ahlukene abaningi kwezombusazwe kanjalo nasenkonzweni yezokuthokoza abanye kwezamaciko ayidle manje ngokusanda ushiye kusazi ukuthi nabasho emkhakhweni zamapholisa isibo zethu ababulewe abanye nalabo ababeke ingozi babeka uNkulunkulu sibelindeni abo sibike ayilale ngekho loke sikhuleke ukuphikela izizwana ezisele ingozi esemqaqweni konke ubulalana kwabantu phansi isibhamu hayi akuphele bangwethu akume sikhuleke uNkulunkulu yethu bazulu nakhona ukuzenzela eminyama ngoba isiyaziyo umntwana lesihamba naye umntwana uphila sizwe ukuthi uhambile kakhulu siyabakhalela sithi usino nabantwana bonke bendlunkulu siyabakhalela kakhulu lo nyaka ube unyaka omubi awona unyaka obe muhle sakazi njengoba nazi nonke nakho lapho nani nisebenza nabanye bahambile kanjalo sibabeka keNkulunkulu nehlobo nemndeni yabo. Sibonga kakhulu ke baba uNgubane. Sasiphetha nje mhlawumbe ungasichazela ngemininingwane enkonzo esikhumbuzo kanye nemininingwane ethinta ke ukungcwatsha kukaphakathi. Uphakathi nje neqhawe belikholwa futhi enkonzweni yakhe bandela abapostoli ekhambisa okufanele kwemfanelo uzongcwatshwa ke ngesonto elandelela unyaka omusha kanti ke inkonzo yemngcwabo namhlanje nje sesigqobele lapho kuleyo ndawo kuba sibheke khona inkonzo ezobe seTranscorp Farmers Hall ezoqala ngensimbi yeshumi lapho abangani abasebenzi nabo bonke abathanda ukuba bengefinyelele bona emngcwabeni bangahamba bafinyelele kwathi bafisela ke beseza ukuba bahambe kahle nalabo abazongiduduza kwamina njengoba phela ube njengomntanami ngiyabonga kakhulu nabangithubela imilayezo abahlonishwa esisebenza nabo bonke eqenjini lethu esigungwini esikhulu kanjalo nalabo abangomeya ozakwetha laba bebambisene enkonzweni lena lomsebenzi nababasakaza abanye bebemazi emkhakheni yonke yezindaba ithi balale ngokuthula nabo bengenxeba kulokhu balensizwa ebincwasimende namanqoko esishile. Siyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu ke kubaba uNgubane sengathi nje konke kungahamba kahle ke namalungiselelo omngcwabo. Mbukele njengamanje sithi nje ke qu 8 lo mangabe sibuya usasekhona ku Kmo ukuthi azosinikeza ke umculo omnandi unganingeke yendawo.
Sibambe ngazibini ngokuba usahleli nathi ubukele Ekhaya Jikelele. Elike lixesha leziyolo kodwa ke likwazisa imingeni kwabanye abemi boMzantsi Afrika abajemelene nodandatho i-depression ngelasemzini. Njengoko ke kubakho okulindelekileyo ngokwasekuhlaleni kunye noxinzelelo lwemali olwandisa ukudakumba. Ngokutsho ke kweseda ngelika kubakho ke ukwanda kokuzibulala kwaye ke eliziko ligcinanisa ukubaleka kwenkxaso ngelixesha leholide. Kuba banzi ke ngalomba siqhagamshelana nogqirha Thembeni Tebelele. Gqirha masikubulise sikwamkele inkqubeni sibambe ngazo zozibini ngexesha lakho. Molweni Ekhaya Jikelele, ndibulisana kubabukeli bonke bamabona kude. Enkosi kakhulu. Ingaba ixesha leziyunguma libachaphazela njani abantu abajongene noxinzelelo lwengqondo nanjengokuba kaloku kubakho indibano zoluntu left, right and center, bona bachaphazeleka njani kwezi zinto? Mandibulele ngelithuba. Njengoko kwindibano zabantu abantu babuyile nabaphangela kude nabahlala kwindawo ngendawo bedibene emakhaya, kuba kuxinzelelo ngezinto ezininzi. Kuyinto ezinto sithi zi-precipitating factors, izinto ezinovuselela ukudandatheka kwasemphefumulweni nokwasengqondweni, abantu babe depressed. Umzekelo mhlawumbe umuntu ongafumani bantwana apha, kukho igathering, kukho i-baby showers, kube nzima uya kwi-baby showers, then laa mntu awithdrawe angakwazi uya kwi-gatherings ezinjalo, so avuseleleke kuba kukho izinto ezinjalo ezimvuselela isilonda. Kukho abantu abaya emitshatweni, abanye bawelwa imitshato, then banovuselwa zizilonda into baye umtshato wamaphasalaka, divorce and so on, then aphele vuseleleka izinto ze-depression. Kukho abantu abalahlekelwe ngabakhwetha okanye abalahlekelwe ngabafana, or boys to men. Kukho imigidi eqhubekayo, zonke ezo zinovuselela into yoba nawo nowam umntana ngephuma namhlanje, noma umntana ngenomgidi namhlanje, zonke ezo zinto zivuselela uxinzelelo nepeyini engamandla engqondweni ezinobangela ubani abonakalise ii-symptoms okanye iimpawu zoba depressed ngokwasengqondweni. Deske abanye abantu angakwazi umelana nale nto aphele ezibulala. Yiyo le nto funeka siziqaphele ezi zinto. Nemibuzo ethile ebuzwa emakhaya okanye ekuhlaleni xa kudibene abantu baninzi, anikabe nicinga uthini ngomntana, nicinga uthini njalo njalo. Zonke ezo zinto zinokuvuselela intlungu yakho okanye kunefayile yakhe umntu. Abantu babuza nje ingathi bangogqirha bangabanesi. Zonke ezo zinto zinako precipitate
okanye ukuvuselela amanxeba nezilonda ze-depression. Andunyanisile kakhulu ugqirha xa uzothi ngakumbi abantu abagodukileyo ufike mhlambe noba ngumfana oselekhulile kubuza into yobana hayibo uthatha nini, fumanise kanti yena uphantsi koxinzelelo lwengqondo. Omnye mhlawumbe uphakathi emtshatweni kubane kubuzwa phaa iziko into yobana hayibo nimfumana nini umntwana. So ngenena nangenyaniso ezo zinto zizinto esingatsho into yobana aziqatshelwa, koko umntu yena abe esifa ngaphakathi. Ndiyathanda into yobana uxhobise abantu ingakumbi mhlambe othi yena akekho under depression, but ngeyiphi indlela ekumele bana sinxibelelana ngayo ingakumbi kweli xesha abantu begodukile? Must be sensitive. Mama kanana must be sensitive, sikwazi ukuzibeka ezihlangweni zomnye umuntu, lento kuthiwa yi-empathy, ukwazi umcingela omnye uba le nto ndiyibuzayo ibinongena kanjani kulo mntu. Mhlawumbi kuyiwe emngcwabeni, kuyongcwatywa utata omnye okanye kuyongcwatywa umama omnye okanye kuyongcwatywa umntana womnye. Nezo izinto zinokuvusela intlungu, waye kanene mna ndisenabazali okanye ndaluza umzali wam ngeli xesha. So xa uzawuphinda umbuza imibuzo ezamchokonxa, yiba sensitive, zibeke kwindawo yalaa mntu ukomba le nto ibinongena njani kum. Plus siqaphele into yoba i-reaction yalo mntu, indlela lo mntu ayithathe ngayo le nto. Mhlawumbi uye wakhala okanye wabonakala ebusweni uba wothukile okanye unxunguphele, then sixolisa owenzela uba kwityeli elilandelayo ungaphinde uvuselele ezaa zinto. And sikwazi uqaphelana xa ngabe umntu simbona uba hayi ingathi unazo iimpawu ze-depression, ngokuqaphela into yoba lo mntu ngumntu othanda uhlala nabantu kodwa ngoku akasafuni uhlala nabantu, akazathendi into zabantu. That is social withdrawal, akazathendi izinto. Okanye ngumntu othanda uhleka nomntu othanda udlala, ngoku akasahleki lula, kunzima ukumkrekha. Ngumntu osoloko equmbile okanye umbone selila njengento encinci, ngumntu osensitive o-irritable. Then nomsindo okhawulezayo uyasnapha, and ucaphuka kwakhe mhlawumbi ukugila nabantwana athini akanabubele zonke. Kanti lo mntu uyagowa, unento emtyayo apha ngaphakathi, phantsi koxinzelelo olungamandla lengqondo. Ikhona le nto imvuseleleyo, nolala akalali kakuhle, ulala esothuka, akalali buthongo obupholileyo, then uzovuka ediniwe, then ivuke nimxheshe ngezinto ngezinto uba hayi useholideyini awunolala ude kubetha 10 and whatever. Kanti umntu kangalali kakuhle unedi ixesha lokuphumla, unedi ixesha lorefresha. Kanti ii-expectations zabantu azimcingeli lo mntu, zithatha ngento yoba useholideyini. Kanti ngokwasengqondweni uyagula, ngokwasemzimbeni akaphumlanga ncam, unoxinzelelo olungummangaliso. Nendlela yokucinga ithande umuva slow, uthatha ithuba ufikelele ezigqibeni, akanguye lo wesiqhelo. Noconcentrate, akaconcentrate kakhulu entweni eyi-1, uyakhaleza udinwa, uyakhaleza nodikwa, nomzimba ke nentloko, njalo njalo. Enkosi kakhulu ngokucacisa ezo mpawu, kuba bendizawuza kulo mbuzo kanye gqirha into yokubana zeziphi iimpawu abahlobenezelwamane ekumele into yobana bayazijonga. Ubaluleke kakhulu lo mcimbi uthetha ngayo into yokubana abantu mabebe sensitive, because if uyajonga ingakumbi emakhaya imiba yoxinzelelo lwengqondo nento ye-depression, mhlambe if umntu uzawuproducer ezo mpawu kuzothiwa hayi wethu unedrama, okanye mhlambe ihlekiswe kuthiwa hayi uyagowa. Ingaba mhlambe akhona na amanyathelo okanye amaqhinga anokuthi asetyenziswe ngabantu okanye ngumuntu ozibonayo into yokubana yeyi ndiyagowa ngoku ndiyatravelisha ndisekoneni? Zintoni umntu ekumele uba uyazenza, ingakumbi kaloku xa sijonge kwimpilo yasemakhaya apho i-mental health ingeyonto mhlawumbe ethathelwa ingqalelo? Enkosi kakhulu, mandiqale ndivulele kuni kwekhaya jikelele ngale nto ninzileyo namhlanje. Seyisistep eso, linyathelo elikhulu lokuzama ukwenza i-awareness uba abantu babe aware into yoba into ye-depression ayinabani, ayinaklasi yomntu, awukhathazeki noba umntu omkhulu kangakanani ekuhlaleni okanye umntu omncinci kangakanani, inako ukuhlasela i-depression. And ke ngokwayizubetha amagubu, yiyo le nto funeka sincedane siqaphelane. Then unoqaphela into sometimes abanye abantu baye besoyela kwiziyobisi, okanye uba umntu osela utywala umbone sela kakhulu uba uyatshaya, atshaye kakhulu. Kubalulekile ke ngoku into yoba sixhasane, sisapotane xa sirealiza izinto, singanyembani okanye siyenze worse into. Mandigxinise kakhulu kubantu abangootata, akukho kumatha okanye ayikukho ukuba sisifede ukuba uyobona i-psychologist, uyobona abantu abaqeqeshelwe udilisana nokwelapha izigulo zengqondo, le nto kuthiwa yi-mental health. Ayikho kumatha oko. Abantu abangootata banocima ngathi ucekeceke xa uthi wayobona i-psychologist. Kanti xa ujonga iinkcukacha-manani zabantu abazibulalayo, le nto kuthiwa yi-suicide, abantu abangootata bayakhokhela ngoba ayingobantu bathanda uventilator, that is uthetha ngezinto xa zibehlela, then umntu sekuthiwa uzixhomile okanye utye ipilisi okanye uzinqunqile. Uyabona ezo zinto?
iphela i-depression ngoba ingqondo ikhupha into esithi zii-neurotransmitters ezi-wrong ezikukhokelele ekubeni uba hayi le kona ukuyo ayikho indlela onokwenza ngayo kuvele uzibulale. So kubalulekile ukugadana nokuncokola ingekuba sithanda iindaba zabantu but sibe sensitive, sibe ne-empathy nokukhathalelana, ukubuza nje impilo. Yazi nje masingogqirha nje kunzima umntu abantu basuma into yoba umntu uphilile kanti kugula kwa ugqirha wabo ubuzwa nje impilo umuntu abonalisa into yoba hayi bendifonela nje ukuze ubunjani na. That is all. Zibalulekile ezo zinto naxa kuvukwa njengoba sibaninzi ukuthi ugcwele yada abantu unjani lenjani, zonke ezo zinto zibalulekile ubonalisa into yoba eye contact, umnike attention umuntu la leza minutes zimbalwa ininzi into onoyiphikisha phana nonokuyinceda. So singancedana ngolo hlobo singaxeshani. Into ethi ke masibe ngogxalaba libanzi sithandane sibe into eyodwa. Gqirha masibambe ngazibini ngexesha lakho ngokuba ube nathi kule ngxoxo ibaluleke kangaka. Siyathemba into kubana ezingcabiso othe wazithi thatha kule desike yalapha ekhaya jikelele izawunceda umbukeli weekhaya kuthi xa singena kunyaka ozayo noko umthwale ube uhlile ube nempela veke emnandi. Masibonane kulo nyaka ozayo. Enkosi kakhulu singalibali uzilolonga xa sizilolonga nengqondo ifumana ixesha lophefumla. Sawubonana ngo-2024. Happy New Year. Happy. Lo ke mbukeli besithetha naye nguye ugqirha Mthembeni Tebelele nobesixelela banzi ngomba wabantu abajongene nodandatheko ngeli xesha lonyaka. Kodwa ke mbukeli ngoku masithi qhwi siye evenkileni xa sibuya kaloku sawuncokola naye umculi ebesimnandisa kakhulu uqiniseka ugqusha umbukeli ekhaya jikelele. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Ukarabo Mathe ke owaziwa ngelike gama elithi Kmo oyinzalelwane yasePitoli wavela emculweni ngoJuly kanyaka ka-2021. Kmo ke wavela ngengoma yakhe yokuqala ethi Thatheka nabesebenzisana nayo ke namagcitha afana noDrizzy Sam kunye noSage. Ukusebenzisana kwakhe ke kuke wanetalente ezifana namapara jazz kumqamise nangakumbi to wafumana ukwamkelwa nakwizikhululo zikanamatotholo ezibaleseleyo. Simbonile kaloku mbukeli into kubana esiculela ngoku ke sizawuthetha naye. Molo. Good morning. How are you? I'm good, thanks, and how are you? Ndathatheka xa ndiqala ukukubona. Khasixelele le ngoma izenjani? What was the whole inspiration behind the song? Well, it's not really that deep as people really think it is, because it's a love song that was loved by many people in South Including Africa. myself. Including yourself. Thank you for the love. So it was my very first time in studio with Drizzy Sam and Sage. And then as creators in the studio, when you hear a beat, you have to come up with an idea, concept. Yeah. It was hop like that. I mean, you say it was your first time, and I know with most artists, for you to have a banger, you know, it will take a couple of years, but with you, it was your first time recording in studio, and boom, Utateka Watano Kakulu. I mean, what did that mean for you? It means, it really means a lot, because at first I thought, if I have a voice, you have a voice. Yeah. I didn't think it was going to be such a hit. So it was, it was very, very beautiful, and it was very surprising, because we were not intending, as if people do intend to make it, but then it came as a surprise that it is a couple of months of me being in the industry, and then already we come up with a hit. So it was very beautiful and very inspiring. But are you sure it was not intentional? I'm sure. We don't have proof. But I want to talk about, because I mean, you work with OFTS or Shell Music, you know, in the remix Katateka. I mean, this has greatly contributed to you as an artist. I mean, how would you say this has impacted, you know, your musical journey, starting out with the song? I feel like me starting off with Tateka became a very beautiful foundation, because as an artist, you do struggle a lot. People do not know your struggles. It could be here and there, money for transport, for studio sessions. But then I feel like for me, I became very grateful, because with Tateka, it made a platform that I can go to gigs and already people know my song. So in a way, it was not really easy, but then it was a beautiful platform for me to start off my career with Tateka. And getting gigs at Radio
you are performing kuma gigs, and I want to understand because you never really prepared for this, and then boom, fame ilapha emnyango. How did you handle the pressure, your fame, having to be kuma gigs and all of that? Honestly, it was very, very challenging, and there was a time where I had to choose, do I go to school? Because Tateka blew up while I was in matric, so I had to make a choice. Do I choose to go to school or gig? So I had to balance. I had to really make sure that if I'm going to choose going to school, am I willing to sacrifice the gigs? And I did. So it was very challenging, as much as it was overwhelming, but then it was super challenging, and it was very hard for me to choose sometimes because can you imagine, it's the fame, you're in high school, the gigs, the interview, so it was very devastating a bit, but then I really had to choose, and now that I'm done with school, I feel like I can really, really focus more on it. I'm glad, and I just take it as God's plan. I didn't get the fame, the whatever this year, so I feel like it was a good foundation, because I feel like if it were to be somebody not to choose you know what, I'm no longer going to school, this is where I go. So I had to choose, and me choosing going to school, I believe it worked for me, because the industry is very complicated, and it's not as fun as people imagine and think. So I really had to choose, and I think you are grateful for the choice I'm that you very grateful for the choice that I made, for choosing going to school and going to gigs during my exams sometimes. But here you are, through it all, you're still standing, and you know, not to say we signed and get choice so that you made. And I mean, you're such a young girl. I mean, you just finished matric, and I know the pressures that come with the music industry. I mean, we've seen a lot of stories, especially concerning young girls. I mean, looking back and reflecting in your journey, what is that one thing that kept you grounded, and that you feel that going forward, now that you are planning for 2024, 2025, and your future, what is that one thing, that one value that you think it's going to keep you grounded throughout? First and foremost, it's my family. I feel like I would have not done a lot of things without my family. They really ground me, they really advise me, and then something that pushes me again, it's with the passion. As much as I didn't plan to go into the industry, but then with the passion, it keeps me going. And one thing that grounds me is my family, and really looking at how things are within the industry for me to not take a hasty decision with saying I want to forever do music. So the one thing that grounds me is my family. Family over everything, of course. And I mean, good December ngoku, next year, which is January, what is the future looking like for Kamo? Okay, so far I decided that I'm going to go to school. I'm going to study journalism, but then I'm still going to continue with music, and hopefully one day go into presenting, because it has always been my dream to become a presenter, and I feel like I can do both, because I know I can do this. Yes, girl, and they are watching. they are watching you. You never know. Drin, drin, girl. And I mean, abantu bakufumana social media. Okay, so on social media, I have a TikTok account. It's Kamo_official_SA. Same on Instagram, Kamo_official_SA. And on Facebook, my personal account is Karabo Mate, and my page is Kamo. Girl, thank you so much for joining us. We wish you the very best. Thank you very much for having me on this show. Peace and love. Yes. So lapha. Lalela, mbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba uvuke nathi siyiqola siyiqonqotha ke ngalo hlobo. Ayike sibukela kakhulu Kamo ukuthi uzosivakashela la ekhaya Jikelele. Thank you very much for having me. Kuhle ziyasha ke. Lelo ke uhle lokugcina nci imbukeli kulonyaka u2023. Siyoze ke sibonane ngonyaka ozayo u2024. Ekujuleni kweinhliziyo zethu thina bothule bohlelo iEkhaya Jikelele abadidiyeli kanye nabasebenza ngemshini sithi nje sikufisela unyaka omusha omuhle onezibusiso. Uhlelo lwaqala phakathi nonyaka kubanda mbukeli, kodwa siyazi ukuthi ke sakuletha ukushisa emakhaya amaningi. Zaba khona
nezingqinamba esabhekana nazo kodwa sanqoba njengoba nje ke sesilana nje ke siyethembisa ukuthi lolu hlelo sizozama ngayo yonke indlela ukuthi silikhulise lube ngcono kunalokhu ziningi inhlelo esinazo ke ngonyaka ozayo wena nje hlala nathi nisale kahle babukeli happy new year Los en la país ay baby all the time Pase compañera Bogotana, baby Los de la país botando